discuss about the output voltage and current of this inverter, and after that we will go for half bridge topology. Okay, how are you everyone? You're fine? Alhamdulillah, sir. Alhamdulillah, sir. Alhamdulillah, sir. Okay, good. Nice to hear from you. So if you do not understand clearly, you may ask questions. When we close the switch S1, current flows in this direction, and when we in that period the switch S2 is actually open, and when we close switch S2 and switch S1 is off, then current flows in this direction. So according to the first, when we switch on this direction, so for S1 current flows in this direction, the clockwise direction, and for S2 switch current flows in the anti-clockwise direction. So load suffers a change in the current, so we get AC output with the DC input. Here the input is actually DC, and we get the output in the load side, the AC. So this is the basic principle of a push-pull inverter, and we have already studied this one. So how about the output frequency change in this inverter? So here switch S1, switch S2, timing diagram of switch S1, switch S2, and V out. Let's have a switch S1 is on for this period. Switch is off, and then again it's on, and again it's on. Okay, and switch S2 is on in here. Okay, is it understandable? Is it understandable? Do you understand this point, these 2 points, switch S1 and S2 timing diagram? Yes, sir. Do you have any question? Okay, so the output, what should be the time? For example, switch S1 is on for 10 milliseconds. So then it's again off for 10 milliseconds, and it is off for on and off is actually for 10 milliseconds each. I need to write in a clear way. This one is 10 milliseconds, this one is again 10 milliseconds, this one is 10, and this one is 10 and 10. Similarly, switch S2 is also on for 10 milliseconds and off for 10 milliseconds. So the output voltage will become in this shape. Do you have any question regarding this output? How can we calculate the frequency? So the period actually from this output, the period actually 20 milliseconds. Okay,
Is it okay with you? Do you understand this point? 10 Yes, Yes, sir. sir. millisecond on, 10 millisecond off. So the total period is actually 20 millisecond. If the total period is 20 millisecond, then the output frequency is 1 by 20 millisecond. It means 50 hertz. Okay. Now, if we want to make this output frequency 100 hertz, what should we do? So we have to make the double the Double the? time period, sir. No, no, স্যার কমাতে হবে টাইম পিরিয়ডটা। exactly. We need to reduce the time. So, what should be the new time period? স্যার 10 মিলি সেকেন্ড। Good. So, switch S1 will remain on for 5 মিলি সেকেন্ড। good. Excellent. Is it okay with everyone? Do you understand? Yes, sir. Okay. So now we can easily understand how we can change the frequency uh, of this inverter. It is very simple. Okay. Changing the voltage, I will discuss it later after the single phase inverter. I will discuss everything. Okay. So what will be the current wave shape of this inverter? What will be the output current wave shape of this inverter? Do you have any idea? Here in this circuit there is a transformer. There is a transformer, and this transformer actually an inductive part, and most of the case the load actually we place in the AC load actually an inductive load. So for that reason this total secondary side becomes an inductive part, mostly inductive. Okay. So when we use a mostly inductive part, then the current will be in this form like this is the output voltage. Okay. So if this is the output voltage, what will be the output current? Since it is an inductive load, we have already studied this type of curves previously. The load current may become in this pattern. Okay, it depends on the inductive load of this part. It may become this pattern. Okay, or it may even okay. So which one is more inductive? There are three inductive currents. One is the blue one, the green one, and the orange one. So which one is the more inductive? Which one is the most highly inductive part? If you consider this orange one, the orange one is the highly inductive part. Okay, then the green one, and then the blue one. Okay, we have studied this one before. So
it may happen like the green one or the blue one. If the load is resistive load, then it may show it like the blue one, and if it is a highly inductive load, then it will become the orange one. Do you have any idea why it happens in this fashion? Here, when we consider VL, then it's become L di dt. Okay, for highly inductive load. So when we want to find the value of, then it becomes V by L into T. Just wait, it's coming. Okay, it's T. Okay, is it okay with you? And there is a constant of integration constant. I have just integrated the equation. Do you understand? Yes, sir. Fahmida Ashrafi, Yes, sir. is it okay with you? জি স্যার Do you বুঝতে understand? পেরেছি জি স্যার So how will decide the value of C? স্যার টাইমের লিমিট থেকে No, not টাইম exactly. টাইম পিরিয়ড থেকে স্যার Yes, but how will determine the value of C? Or I can ask you in a different way. What is the representation of C? What does it mean? স্যার আমি ঠিকভাবে বলতে পারবো না You can think. ইয়েস স্যার আমি কি একটু হেল্প করবো তোমাকে? জি স্যার আচ্ছা, কমলা, সবাই একটু খেয়াল করো, হ্যাঁ, আমি একটু বাংলায় বলছি জিনিসটা, ইচ্ছা করি। কমলা ইয়েটা চিন্তা করো, রেখাটা চিন্তা করো, সবুজটা চিন্তা করো, নীলটা চিন্তা করো। ওকে, আচ্ছা, কমলা রেখাটা যদি চিন্তা করো, খেয়াল করে দেখো, এটা ডান পাশে সরে গিয়েছে না? ইয়েস স্যার আচ্ছা, এই ইন্ডাকটিভ লোডে কারেন্টটা ল্যাগিং হয় না লিডিং হয়? স্যার ল্যাগিং হয়। গুড। তাহলে আসলে এই যে ডান পাশে সরে গেল, এখানে খেয়াল করে দেখো, টি এর মান যখন শূন্য, টি এর মান যদি শূন্য হয় তখন এটার মান হচ্ছে নেগেটিভ, আর টি এর যখন একটা সাফিসিয়েন্ট মান হয় তখন এটা হচ্ছে জিরো। তার মানে ল্যাগিংটাকে সে ডিফাইন করে। তার মানে এখানে যদিও প্লাস সি লিখছি, এটা আসলে আসবে মাইনাস, ভ্যালুটা আসবে নেগেটিভ। এটা হচ্ছে গিয়ে ইন্ডিকেট করে, সিটা ইন্ডিকেট করে আমার ইকুয়েশনটা কতটুকু ইন্ডাকটিভ, মানে কারেন্টটা কতটুকু ল্যাগিং। বোঝা গেছে? যদি আমার পুরোপুরি ল্যাগিং হয়, ইন্ডাকটিভ লোড হয়, 100% ইন্ডাকটিভ লোড হয়, তখন এটা হয়ে যাবে সি এর মান 90, মানে থিটার মান আসবে 90 ডিগ্রি, বা রেডিয়ানে যদি কনভার্ট করি π/2। আর টাইম ফ্রেমে যদি কনভার্ট করি, তাহলে খেয়াল করে দেখো, আমার টাইমের মধ্যে যদি আনি হিসাবটাকে, তাহলে যদি 10 মিলি সেকেন্ড হয়, তাহলে এখানে 5 মিলি সেকেন্ড হবে। বোঝা গেছে? কারণ 10 মিলি সেকেন্ড মানে ইন্ডিকেট করে 10 মিলি সেকেন্ড, যদি ইন্ডিকেট করে সেটা আসলে পাই। আর তাহলে এইখানে যদি আমরা বলি যে এটা হচ্ছে তাহলে π/2, তার মানে এটা আসলে 5 মিলি সেকেন্ড ইন্ডিকেট করবে। এখন জি তুমি স্যার কোনটা দিয়ে হিসাব করতেছো সেটার উপর ডিপেন্ড করবে। ইজ ইট ওকে ফর এভরিওয়ান? ইয়েস স্যার ওকে, স্যার থিটার ভ্যালুটা একটু আবার বলবেন, মানে যে 90 ডিগ্রি যেটা। থিটার ভ্যালু 90 ডিগ্রি হবে কখন? যখন আমার হাইলি ইন্ডাকটিভ লোড হবে। ওকে স্যার। হাইলি ইন্ডাকটিভ লোড হলে থিটার ভ্যালু 90 ডিগ্রি।
তাহলে এখানে কিন্তু সি এর ভ্যালু 90-র পরে যাওয়ার কোনো স্কোপ নাই, কারণ ওকে স্যার। ল্যাগিং এবং লিডিং, সুতরাং সি এর ভ্যালু যদি 90-র বেশি আসে তাহলে বুঝতে পারতাম আমাকে ভুল হচ্ছে। আচ্ছা, এখন খেয়াল করে দেখো, যদি আমার থিটার ভ্যালু 90 চাইতে মানে 90 কখন হবে, আমার টোটাল পিরিয়ডটা হচ্ছে পাই, পাইয়ের জন্য আমরা 10 মিলি সেকেন্ড ধরছি কেন, 50 হার্জের চিন্তা করে। ওকে, তার মানে আসলে এখানে যদি আমার যদি আমি পাইতে ডিফাইন করি তাহলে হচ্ছে সি এর ভ্যালু বা থিটার ভ্যালু আসবে হচ্ছে 90 ম্যাক্সিমাম π/2, আর যদি আমি টাইমের ডোমেইনে চিন্তা করি তখন এটা হয়ে যাবে 5 মিলি সেকেন্ড। ওকে স্যার। বোঝা গেছে কথাটা? কারণ Yes, 10 sir. মিলি সেকেন্ড হচ্ছে পাই, তার মানে π/2 মানে হচ্ছে 5 মিলি সেকেন্ড। ইয়েস স্যার। ওকে, আচ্ছা, এখন একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো, গ্রিনটা কিন্তু ওই পরিমাণ ইন্ডাকটিভ লোড না, আবার ব্লুটাও যদি চিন্তা করো ওটাও কিন্তু মোস্টলি রেজিস্টিভ লোডের দিকে চলে যাচ্ছে। খেয়াল করে দেখেছো? এখন if we place a resistive load in the secondary side, then the output will become like the blue one, because inherently there is some inductive part in the secondary side of the transformer, ওখানে এটা আছেই, তার সাথে আমরা একটা রেজিস্ট্যান্স পার্ট যোগ করেছি, তার মানে ওটা হয়ে যাচ্ছে আর এল লোড। আর এল লোড হয়ে গেলে আমরা গ্রাফটা পাচ্ছি এরকম। আর লোড হলে কেন গ্রাফটা এরকম পাচ্ছি এটা অবশ্য আগে দেখেছি, তারপর একবার ছোট্ট করে ইকুয়েশনটা বলে দিই আরেকবার। When you consider the RL load, then V out equals to L di dt plus Ri. So when we make, this is a first order differential equation. This is a first order differential equation. Okay, and first order differential equation, when we are going to integrate this part, then the solution becomes like a into e to the power minus x into t plus c. This is the general solution. Okay, you'll find it in the any books of the differential equation books. Okay, so since this is the solution, it may depends on the initial condition. The solution may become like 1 minus e to the power xt or c. So the solution is whether it's 1 or 2. It may be like 1 or it may be like 2. It depends on the initial condition of the equation. Okay, and we have to introduce another part, the damping part. Here is we show the damping part in this equation, like xi. We introduce an equation like this term is shown in the equation books. It's a xi. So we can introduce this xi. It defines the damping of this equation. So in the R by L circuit, or 1 by tau equals to 1 by RC. Can you remember these 2 points? L by R and RC time constant. For capacitive load, this is RC time constant, and for inductive load, L by R. Okay. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. স্যার কথাটা আরেকবার বলবেন স্যার? আচ্ছা, খেয়াল করে দেখো, যখন আমরা এখানে রেজিস্টিভ লোড সহ আসে, প্রথম যে ইকুয়েশনটা দেখেছি ওখানে কিন্তু এই আরটাকে আমরা দেখাইনি। খেয়াল করে দেখছো, আর আই লিখি নাই। তখন আমরা এটাকে ইন্টিগ্রেশন করাটা সিম্পল, জাস্ট ইন্টিগ্রেট করলেই হয়ে যাচ্ছে এলাই, এবং এটা স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন। কিন্তু যখন আমরা এখানে আর সহ আসছে তখন এখানে আর চলে আসছে। এই আরটা আসার কারণে আমাদের সলিউশনটা আসে, এটা হচ্ছে এই সবুজ মার্কস দিয়ে করলাম, এটা হচ্ছে ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন উইথ ডিগ্রি কি 1। এইটার সলিউশনটা যদি বের করো, সলিউশনটা হচ্ছে এটা। এটার সলিউশনে আমি যাচ্ছি না, হ্যাঁ, এটা যে কোনো ম্যাথসের বইতে খুঁজলেই তোমরা পেয়ে যাবা, হ্যাঁ, যে কোনো বইতে, বা ইভেন নেটেও আছে। ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের সলিউশন এভাবে আসে, হ্যাঁ, হয় এটা আসবে আর না হলে নিচেরটা আসবে।
এই দুটো আসার কারণ হচ্ছে গিয়ে ইনিশিয়াল কন্ডিশনের যে তারতম্য সেটা। এখন বলতে পারো স্যার ইনিশিয়াল কন্ডিশনটা আবার কি? ইনিশিয়াল কন্ডিশনটা যদি চিন্তা করে দিই, ওটা ধরাই দিচ্ছি, ওইটার পিছনে আমি সময় দিতে পারবো। খেয়াল করে দেখো ইনিশিয়াল কন্ডিশনটা ধরাচ্ছি কেন, আমরা একটা ইন্ডাকটিভ লোড নিলাম আরএল সার্কিট। হ্যাঁ, আরএল সার্কিট যদি নেই, এখানে একটা প্লাস এখানে একটা মাইনাস আছে। when we close switch on this switch, then the current will start to flow from here to here. Okay, and this there is a, when we give an input of a DC input to the inductive load, then actually it becomes a short circuit, and short circuit becomes in this form. This current, when we just, what is the value of this current? The value of this current is actually V divided by R. There is no portion of L, and this current rises from 1 minus e to the power t into R by L, like this form. Okay, this is the rise of the current. So when t equals to infinite, e to the power 0, sorry, just a moment, when t becomes infinite, t becomes infinite, e to the power, oh okay, when t becomes infinite, t equals to infinite, then e to the power minus infinity means 0. Okay, do you have any question? Can you hear me? স্যার টি সমান ইনফিনিটি স্যার কিভাবে বলে আরেকবার বলুন স্যার, আমার ইলেকট্রিসিটি চলে গেছিল স্যার। আমরা যদি টি ইনফাইনাইট সময় পর্যন্ত ধরি, যে অসীম সময় গিয়ে কি হচ্ছে সার্কিটটা, মানে অনেকক্ষণ ধরে ক্লোজ রাখছে সুইচটাকে, সে 1 মিনিট 2 মিনিট, কারণ সার্কিটটা তো রেসপন্স হচ্ছে গিয়ে মিলি সেকেন্ডের সাথে যদি 3-4 মিনিট চিন্তা করো, সেটা কি ইনফাইনাইট না? জি স্যার। ওই রেসপেক্টে আমরা চিন্তা করছি যে সার্কিটটার রেসপন্স আসলে হওয়া উচিত 5 মিলি সেকেন্ড বা 10 মিলি সেকেন্ড, কিন্তু আমরা এটাকে অন রেখেছি সে ফর এক্সাম্পল 1 লক্ষ মিলি সেকেন্ড। তাহলে 1 লক্ষ মিলি সেকেন্ডের কাছে কি আমার 5 মিলি সেকেন্ড ইনফাইনাইট চিন্তা করতে পারি না? পারি স্যার। 1 লক্ষ মিলি সেকেন্ড কিন্তু খুব বেশি না, 100 সেকেন্ড মাত্র। বোঝা গেছে? এর জন্য আমরা বলছি when t goes to infinite, then e to the power minus infinite equals to 0. So the system becomes like I equals to V by R only. Okay, next we'll go for the second point. What will be the voltage? Oh, sorry. What will be the voltage of this terminal? So it will become short. So the voltage will become like this. At t equals to infinite, voltage will become 0. Okay. So the equation will be like V out into e to the power minus t divided by L by R. You can see that there is addition of 1 minus, there is no addition of 1 minus. The difference. Okay, for that reason I have told that you can get two solutions, either one or either or that, either number 1 or either number 2. Okay, shall we move forward? Sure, sir. sir. This is the current wave shape of the push-pull inverter. Okay, so you have a homework. What will be the input current wave shape of the inverter? You have to do it by yourself. It is important. If you have any question, you may ask later. Okay.
It's your homework. You have to find it. Half bridge inverter. You have any question regarding the push-pull inverter? If not, we can start half bridge inverter. Okay. If you feel any difficulties regarding English class, please let me know. I'll explain in a little bit Bengali or in the counseling hour. You're most welcome during my counseling hour. Okay. Sometimes I get frustrated that actually students do not ask for any counseling hour, only 1 or 2. So I'm not sure whether you are studying properly or not. Okay. শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। Yes, sir. Yes, sir. তোমাদের যদি কোনো ধরনের ডিফিকাল্টিস হয়, প্লিজ try to discuss. Okay, let's start with half bridge inverter. V1, V2, S1, S2. Two voltage sources, one is S1 and the other is S2. Okay. So when you close S1, current flows in this direction. So there is plus and there is minus. When you close the switch S2, then current flows in this direction. Here is plus, here is minus. Okay. The direction of current is here and the direction of current is here. This switch S2 remains open when S1 is closed. Switch S1 remains open when S2 is closed. Okay. So what will be the timing diagram of this inverter? আচ্ছা, একটা সহজ জিনিস এতে জিজ্ঞেস করি। এই তোমরা যখন পরীক্ষা দাও, হ্যাঁ, পরীক্ষার সময় তোমরা তো বই উল্টাতে পারো না? Yes, sir. বই ক্লাস টেস্টার জি, স্যার। সবাই লিখো। আমার খাতা দেখে যে ফাইন্ডিংস হচ্ছে, আমি কিন্তু রেকর্ডের মধ্যেই বলছি কথাটা, হ্যাঁ, আমি কিন্তু তোমাদের মানে কোশ্চেনটা দিয়েছিলাম যাতে তোমরা বইও পড়ো অ্যাট দ্য সেম টাইম, মানে কিছু উত্তর তুমি বই উল্টালে পেয়ে যাবা। হ্যাঁ, কিন্তু আমি সেরকম পাইনি আসলে। তার মানে কি বইটা আসলে তোমরা অনেকেই পড়ে দেখো নাই। ইভেন ক্লাস টিচার উল্টালেও পেয়ে যাওয়ার কথা ছিল, সেই উত্তরগুলো সবার পারার কথা ছিল, তুমি পারো নাই। কারণ অ্যাসেসমেন্টটা কিন্তু আরেকটা, এটাও একটা অ্যাসেসমেন্ট কিন্তু।
আমি কিন্তু মানে সকল অ্যাসেসমেন্ট করি না, কারণ সব জিনিস মাথায় রেখে মুখস্থ রাখতে নট লাইক দ্যাট, কিন্তু তুমি জানবা যে এটা এখানে আছে, এটা এখানে পাওয়া যায়, সেটাও যে আমি একটা অ্যাসেসমেন্টের মধ্যে টুল হিসেবে চিন্তা করছি। হ্যাঁ, এটা কিন্তু দেয়, কারণ একটা মানুষ তার সব জিনিস তার মাথায় থাকবে না। হ্যাঁ, সে যে বইটা উল্টে বের করতে পারে, সেটা পারি কিনা সেটা কিন্তু তার অ্যাসেসমেন্ট। হ্যাঁ, সে সেটা পারবে, আমি জানি এটা পারা উচিত, এখান থেকে খুঁজে বের করে বসাই দেবে। এটা পাইনি, তা তোমরা না এই ফাইনালের জন্য অবশ্যই বইটা এগুলো একটু দেখো, যাতে ফাইনালের পরীক্ষাটা বেটার হয়। হ্যাঁ, খাতা তো দেখা শেষ অনেক আগেই। নাম্বারটা দিতে সমস্যা হচ্ছিল, এখন পারিনি। নাম্বারটা আপডেট করে দিব, কিন্তু নাম্বারটা বলে দিচ্ছি, নাম্বারটা যেটা আপডেট করবো সেটা কিন্তু 20-এ, ওটা কিন্তু 100-তে না। কিন্তু বারবার ইএলএমএস দেখাচ্ছে ওটা 100-তে, তো যেই কারণে তুমি কনফিউজ হয়ে যাবে। আমি যে নাম্বারটা লিখবো সেটা আসলে 20-এ কত পেয়েছো সেই নাম্বারটা। যদি লেখা থাকে আউট অফ 100, এটা ডিলিট করতে পারতেছি না কোনোভাবে, মানে এডিট করতে পারছি না আমি। স্যার কারোর স্যার জন্য নয়েজ জি, আসছে স্যার। নয়েজ কেউ একজন আসতেছে, আমার না। হ্যাঁ, ওটা ইয়ে করা যাবে, যারা আসবে সে অফ করে দেবে, চিন্তা করো না। স্যার আমাদের কি সিটি খাতাটাও দেওয়া হবে? হ্যাঁ, সিটি খাতাও দিয়ে দেবো। স্যার আচ্ছা, সিটি, বলো। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, নিডের ইয়ার ব্যাপারে স্যার। করে ফেলো। স্যার আমি ওই ডিউটি সাইকেল কেটা বের করতে বলেছিলাম না স্যার, তো হ্যাঁ, দুইটা ওখানে বেরোবে, হয়েছে। জি স্যার। দুইটা বেরোবে। জি স্যার, কে এর ভ্যালুটা স্যার হয়েছে কি, আমি স্যার ক্যালকুলেশনটা স্যার ভুল করি স্যার 5 নাম্বারে, তো স্যার আমার ওখানে পয়েন্ট সামথিং আসে। তো হ্যাঁ, স্যার আমি চিন্তা করি যে স্যার এখন তো ওইভাবে দেখার টাইম নেই, তো ওই নিয়মেই স্যার করে যাই স্যার। তো এইখানে কি স্যার এটার জন্য মানে যেহেতু পয়েন্ট সামথিং আসে, তাহলে কি এটার জন্য মার্ক পাবো বা এরকম কি ইয়ে যেহেতু আছে? সবারই পয়েন্টই আসবে, একটা আনলেও পয়েন্ট আসবে, দুইটা আনলেও পয়েন্ট আসবে। স্যার অনেক ছোট করে আসছে, মানে স্যার 0.00 সামথিং। তাহলে তো ভুল হয়েছে, তাহলে ফুল কাটা যাবে জি কেন? স্যার, মানে নিয়মটা ফুল ঠিক আছে কাটা স্যার, যাবে। কিন্তু আমি পরে দেখেছি তো স্যার, মানে নিয়মটা ঠিক আছে কিন্তু ইয়াতে ভুল হয়ে গেছে স্যার। না, এখন তোমার সামনে বই টই সবই দাও, তার মধ্যে যদি তুমি বই দেখে যদি ভুল করে তারপর ভুল বসাও, স্যার তাহলে নাম্বার টেনশনে দিবে স্যার, কি? টেনশনে ভুল হয়ে গেছে স্যার, মানে মানে স্যার সেটাই তো। বইয়ের সূত্রটা দেখেই তুলছিলাম, কিন্তু স্যার পরে ক্যালকুলেশন সময় তাহলে বইয়ের ঝামেলাটা হয়ে বই দেখি সূত্রটা দেখে তোলার জন্য ফুল মার্কস কি, মানে ফুল মার্কসের কাছাকাছি কি গেছে। দেওয়া যায়? না না স্যার, জি স্যার ক্যালকুলেশনটা একটু ভুল হয়ে যায় স্যার এই। বই তোমার কাছে, তুমি চাইলে তো বন্ধুদের সাথে কথা বলতেছো, ঠিক না? তারপর তুমি চাইলে তোমার লেকচার দেখতে পারতেছো, তুমি চাইলে আমার ভিডিও ক্লাস লেকচারও দেখে ফেলতে পারতেছো। জি স্যার, না স্যার লেকচার সবই তো তোমার খোলা কাছে, ছিল স্যার। জি স্যার। সবই তোমার কাছে। শেষ পর্যন্ত তোমার দেওয়া খাতাটা আমি জাস্ট একটু মানে অ্যাসেস করে দেখবো যে তুমি কি দিলা আমাকে। সেখানে এখন তুমি সবই জি ভুল স্যার। বলো যে তার অল্প ভুল হয়ে গেছে, তাহলে কি করতে পারি বলো? আচ্ছা যাক, খাতা তো দেখা হয়েছে, নাম্বার দিব, যদি দেখতে চাও পরে আবার দেখাই দিব। হ্যাঁ, খাতা দেখতে হলে ওই যে স্ক্যান করে বা ভিডিওতে দেখাইতে হয় তো একটু, তখনই অবশ্য আমি দেখানোর চেষ্টা করি, আমি কখনোই মানা করি না। আর তোমার খাতা প্রিন্ট আউট থাকে আমার, আমি খাতা প্রিন্ট নিয়ে তারপরে দেখি। আচ্ছা, খাতা প্রিন্ট নিয়ে দেখলে মিস হয় কম, তবে দুই একজন খাতা পাঠাইছো, খাতা প্রিন্ট নেওয়া জানি, এত বাজে স্ক্যান করছো, প্রিন্ট নেওয়া জানি। আচ্ছা, শুরু করি আবার। জি স্যার। ওকে, খেয়াল করে দেখো তাহলে এখন আউটপুটটা কি হবে, হোয়াট উইল বি দ্য আউটপুট অফ দিস inverter for red one. This is V1, and for the blue one this is V2. And then again V1, again V2. Okay, so this one is V2 and this peak is actually V1. Here I have drawn V1 and V2 same. V1 and V2 are same. Do you have any question regarding this matter? Can you understand?
Is it, dear Moshe, do you want to ask anything? So it seems like the output is like the previous one, push-pull inverter, ultimately. Yes, but there is a drawback. In the push-pull inverter, we have used the term center tap transformer. The transformer must be same in the same center point. And here, there is another point. If V1 and V2 are not same, then what will happen? Let's think about that V2 is a little bit less than V1. So if it is little bit less than V1, then we may consider this type of output. Since V1 is less, we can say that V1 is here. So sorry, since V2 is less, we can draw the figure, output figure like this. So the output will become like this. We are considering V1 is greater than V2. Then this will happen. Is it understandable with you? Can you understand these things? Why it becomes less? জি স্যার আমরা V1 স্যার কে, এখানে তো শুধু সোর্সের ভ্যালুটা চেঞ্জ হবে V1 যদি কম yes. ওকে স্যার So what will be the consequence? If V1 is greater than V2, what will be the consequence? You can see that there is an average value will be here. So the average value will be in like this form. In the orange line, we may consider an average value in this line. Yes, sir. Okay, so the load is actually an AC load, inductive or capacitive. If it is an AC load, like other than the resistive load, then unlike the resistive load, there will be a short circuit of voltage. If we use a inductive load, then it will face a short circuit condition in this load. So a short circuit current will flow. This average voltage divided by the R, the small value of resistance. So it will become, since it is very small, it will become an infinite current. Current will be very high, with a very high current. So this is one of the drawbacks of a half bridge inverter. We have two voltage sources and the amplitude of the voltage source must be same. We have two voltage sources and the amplitude of the voltage sources must be same. Okay. স্যার আরেকবার একটু বলবেন? অবশ্যই। হাফ ব্রিজ ইনভার্টারে আমাকে দুটা ভোল্টেজ সোর্স ইউজ করতে হয়। যে দুটা ভোল্টেজ সোর্স হচ্ছে পাওয়ার ভোল্টেজ সোর্স। তারা সাফিসিয়েন্ট ভোল্টেজও থাকবে, কারেন্টও থাকবে, সিগন্যাল না, কিন্তু তারা পাওয়ার ভোল্টেজ সোর্স। দুটা ভোল্টেজ সোর্স থাকবে এবং এই দুটো ভোল্টেজ সোর্সের অ্যামপ্লিটিউড সমান হতে হবে। যদি সমান না হয়, আমরা যে এক্সাম্পলটা দেখালাম সেটাতে হচ্ছে V1 গ্রেটার দেন V2। V1 V2 চাইতে বড় হয়ে গেলে আমার একটা অ্যাভারেজ ভ্যালু পাই আমরা। এই অ্যাভারেজ ভ্যালুটা হচ্ছে আসলে ডিসি ভ্যালু। সেই ডিসি ভ্যালুটা আমার লোডের মধ্যে দিয়ে ফ্লো করতে থাকে। তার কারণ হচ্ছে আমরা যখন ইনভার্টার ব্যবহার করি, ইনভার্টারের লোডগুলা আমরা অধিকাংশ সময় চিন্তা করি যে তার লোড হচ্ছে এসি লোড, তার মানে এর মধ্যে ইন্ডাকটেন্স আছে, ক্যাপাসিটেন্স আছে। ইন্ডাকটেন্স বা ক্যাপাসিটেন্স যদি থাকে, তখন যদি আমরা তার মধ্যে ডিসি ইনপুট দেই, ইন্ডাকটিভ লোড হলে সেটা কি হবে? শর্ট সার্কিট দেখাবে। আর যদি ক্যাপাসিটিভ হয় তাহলে সেটা ওপেন সার্কিট হয়ে যাবে। বোঝা গেছে? তার মানে আমি ইফেক্টিভ ভ্যালু লুজ করবো দুই ক্ষেত্রে। একটা ক্ষেত্রে যেটা হবে, ইন্ডাকটিভের জন্য সিভিয়ার হয় কেন? যেহেতু এটা ওপেন সার্কিট, শর্ট সার্কিট হয়ে যায়, তখন এটা সিভিয়ার। তার কারণ এই শর্ট সার্কিটটা যদি আমার ইন্ডাক্টরের মধ্যে দিয়ে যেই কারেন্টটা ফ্লো করা উচিত, কয়েল কারেন্ট, তার চাইতে যদি বেশি হয় তাহলে কয়েলটা পুড়ে যাবে। আর ক্যাপাসিটর হলে তার সেখানকার ইফেক্টিভ আউটপুটটা আমরা কম পাবো।
I can speak in English also if you want. আচ্ছা if he is resistive load তাহলে মোটামুটি ঠিক থাকবে স্যার। রেজিস্টিভ লোডের জন্য আমরা ওটা সমস্যাটা ফেস করি না, কারণ রেজিস্টিভ লোডে এসি এবং ডিসির মধ্যে খুব বেশি একটা তারতম্য হয় না। অনলি উই কনসিডার ওয়ান পার্ট, দ্যাট ইজ স্কিন ইফেক্ট। We consider sir. only the skin effect for a resistive load. Okay, স্যার এখানে আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। sure, please. স্যার আমরা ইনপুটে V1 এবং V2 দিয়েছি, কিন্তু আউটপুটে স্যার V1 এর অ্যামপ্লিটিউডটা একটু বড় হলো কেন স্যার? এটা ধরতে পারতেছি না স্যার। আমরা যে কন্ডিশনটা লিখেছি V1 V2 চাইতে বড়, নীল কালি দিয়ে যে কন্ডিশনটা লিখছিলাম, প্রথমে কিন্তু সমান লিখেছিলাম, মনে আছে? First we have drawn the জি স্যার। equal, then we have introduced another condition that V1 is greater than V2. স্যার এটা বুঝতে পারছি, কিন্তু স্যার ইনপুটে স্যার আমরা অনেক ছোট দিয়েছিলাম না স্যার? স্যার ইনপুটে তো আমরা অনেক ছোট দিয়েছিলাম স্যার। This one? Yes স্যার। No, actually আমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে S1, এটা হচ্ছে S2। S1 কে অন করার জন্য যে গেট পালসটা দেই বা বেস কারেন্টটা দেই সেটা হচ্ছে এটা। এটা হয়তো 5 ভোল্ট হতে পারে, আর এটা 1000 ভোল্ট হতে পারে। ওকে, তো জি তার স্যার। মানে নিচেরটা আউটপুট ভোল্টেজ স্যার। ইয়েস, এটা হচ্ছে গিয়ে সিগন্যাল, এগুলো সিগন্যাল হচ্ছে সুইচ। সিগন্যাল এক্স্যাক্টলি। এন্ড এটা হচ্ছে গিয়ে আমার পাওয়ার, আউটপুট পাওয়ার। Good question, Rakim. It's a very good question. You have the full right to clear yourself. আমি এটা পছন্দ করি। তোমার কোনো ধরনের কোশ্চেন মনে যদি আসে যে স্যার এটা এরকম না হয়ে এটা হলে কি হলো, এগুলো এখন যদি ক্লিয়ার করে নাও, you will find your life a very good one, no doubt. তোমার নিজের এত সরগর থাকলে এগুলা ভবিষ্যতে তোমার নিজের কাছে ভালো লাগবে যে না এগুলো আমি ভালো বুঝি, যে এইটা এই জিনিস ছিল, এটা এই জিনিস ছিল, স্যাররা এটা 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 এইভাবে বলেছিলেন, আমার কাছে একদম মনের শান্তি, আমার কাছে একদম পরিষ্কার আছে, আমি একদম ক্লিয়ার বুঝাইতে পারতেছি সবাইকে। ওকে, আগাবো? জি স্যার। স্যার নেক্সট, ওই কন্ডিশনে কি লিখবেন স্যার? V2 যখন বড় হবে এরকম কোনো কন্ডিশন আসবে স্যার? V2 যখন বড় হবে, শিওর। জি এই স্যার। কন্ডিশনটা যদি চিন্তা করি তাহলে V1 is less than V2,
স্যার আমাদের সিরি2 এর একটা স্যার প্রবলেম ছিল স্যার, ওই প্রবলেমটা আপনার থেকে সলভ করে নেওয়া হতো স্যার। দেখাবো। ওকে, জি স্যার। আগে এটা বুঝে নাও। I'll show it definitely. Discuss. So this is V out. Now V1 is less than V2. So the average will become a little bit in the lower region. Okay. So you will find the average in the negative side. A negative average value will be encountered. The load will encounter a negative average voltage. Okay. Is it clear? Yes sir. Okay. Now we'll go for the switching circuit. If we implement the switch with electronic switch, then what will happen? From the beginning of this circuit, when you switch, we switch on the S1, then current flows in this direction. Okay. So this is S1 and this is S2. And when we switch on the S2, then current flows in this direction. So the drain will be in here, the source will be here. So both source and drain are connected. Okay, both source and drain are connected. You can recall the push-pull. In the push-pull topology, it was like this. This was the push-pull circuit, and current was flowing in this direction and in this direction. So the drain was in here and the source was here. The drain was here and the source was here. All the sources are connected in the same point, unlike our half bridge connection. Okay, is it okay with you? In the push-pull circuit, it was like this. Okay, can you recall this part? Aisha Abedin? Yes, sir. Can you recall the difference? Can you understand the difference between a half bridge connection and a push-pull connection? Minhaj Ahmed. Yes, sir. Is it all clear with you? Yes, sir. Okay, then we can proceed to the next point. If we connect in this fashion, when switch S1 is off, during off state, this one is off, what will be the voltage VDS of this switch?
What is the voltage of this switch? And when this switch will remain off, what will be the voltage of this switch? তোমরা কি বুঝতে পারছো? যদি আমাদের সুইচ S1 অফ থাকে তখন তার অ্যাক্রসের ভোল্টেজ কত হবে, আর যখন সুইচ S2 অফ থাকবে তখন তার অ্যাক্রসের ভোল্টেজ কত হবে? শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। উত্তর না দিলে তো ভয় লাগে, জি স্যার। মনে হয় যেন আমি নেটওয়ার্কের বাইরে চলে গেলাম। আমি এবার তখন আদার্স জিনিস চেক করি যে আমি নেটওয়ার্কে আছি কি নাই। হ্যাঁ, চিন্তা করো একটু। সুইচ অফ থাকলে তো ওই পয়েন্টে ওখানে V1 ই থাকবে স্যার, VS1 এর S1 সুইচের। না না না, ওকে। আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল ধরে নিলাম S2 অফ, তাহলে S1 অন। ডু ইউ এগ্রি? নিচে ব্লু কন্ডিশনটা আগে ফিল আপ করি। ওকে, ব্লু কন্ডিশনের সময় when the condition is switch S2 is off, switch S1 will remain on from the basic concept. It means this is on. So what will happen? This voltage is 0.0, it's 1, it's 2, it's 3. So what is the voltage between 0.0 and 1? Moshir Rahman, what is the voltage between these 2 points, 0 and 1? Samuel Islam? Sir, V1 plus V2. V1 plus V2. Okay, so the first one is V1 plus V2, 0.01. What will be the point voltage, point between 0 and 2? স্যার V1। V1? Who is telling them V1? 1 and 2 is actually short. So 0 and 1 is equal to V1 plus V2. So 1 and 2 is short. So there is a short path in here. 0 স্যার। 0? Sir, Voltage V1 between plus 0 and V1 plus V2 হবে স্যার। V1 plus Good. V2 sir. V1 Same plus জি স্যার, V2. সরি স্যার, জি স্যার, V1 plus V2 ওই একই তো স্যার। আল্লাহ। Okay. Then what is the voltage between 0 and 3? Take it sportsly. Why Sir, you are so anxious? Sir, Sir, same তো থাকবে। during স্যার যেহেতু ক্লোজ What তাহলে is স্যার একই please থাকবে। tell it. It will remain V1 plus V2. good. V1 plus V2. এটাও সেম হবে স্যার। জি স্যার। Okay. So what is the voltage between the switch S2? So this point, 0 sir. 0. Why? This is 0. This point is also 0 because this is a short. So what will be the voltage between 0 and 3? স্যার তাহলে V1 plus V2 হবে। Why you are so shaky, nervous? V1 plus V2, simple. Sir, V1 হবে স্যার। Why? একই স্যার।
না Why? স্যার V1 প্লাস V2 হবে স্যার। V1 plus V2. Okay. Do you have any question? স্যার যখন 0 থেকে 3 তে যাইতেছে স্যার, এটা কি স্যার সোজা সুইচ দিয়ে নামতেছে না স্যার লোড দিয়ে পাশে আসতেছে স্যার 0 তে? Hmm? স্যার আমি বলতেছিলাম স্যার যখন 0 থেকে 3 তে স্যার V1 প্লাস V2 লিখলাম স্যার, Hmm. স্যার এটা কি স্যার লোড দিয়ে এই কারেন্টটা ফ্লো হয়ে আসতেছে 0 তে না স্যার আমরা ডিরেক্টলি স্যার voltage সুইচ measure দিয়ে করছি। আমরা কারেন্ট দেখছি না কিন্তু we are measuring voltage. Voltage between two terminals. ভোল্টেজ কখনো নামে না, ভোল্টেজ কখনো চলে না, ঠিক আছে? ভোল্টেজ হচ্ছে যে কোনো দুইটা টার্মিনালের মধ্যে বিভব পার্থক্য, যেটা ওটা। সুতরাং সুইচের দুইটার পয়েন্টের মধ্যে ভোল্টেজের ডিফারেন্স কত আছে সেটা আমরা দেখছি, সেটা হচ্ছে V1 প্লাস V2 যখন আমাদের S1 অন থাকবে। বোঝা গেছে? জি স্যার। Okay. So next, I'm giving you some time to think about, if we switch off S1, then what will happen? This one is V1, this one is V1. V1, V2. This is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this one is S1, this one is S2. Now S2 is on, S1 is off. Okay. So what will be the voltage? Since S1 is off, what is the voltage of S1? It means So V1 plus V2. সেম হবে স্যার। Same means মানে স্যার S1 টা অফ থাকলে যেরকম হচ্ছিল স্যার, S2 টা অফ থাকলেও সেরকমই হবে। এখন তো S2 টা on, S1 off. It's true, এটা V1 plus V2 হবে, V1 plus V2. When we make a short in here, because S1 is on, so the 0 point will become in here, because this is a short path. Okay, so these two terminal point actually V1 plus V2. So this point is also short, so here V1 plus V2. Okay, do you have any question? Okay, good. Now this is V1 plus V2. So the first criteria of first disadvantage of half bridge is we need two voltage sources. Then we need voltage source with equal amplitude. V1 and V2 must be same. And then we have to choose a switch with required V1 plus V2 breakdown voltage. So the breakdown voltage will be double. Otherwise, we cannot make a good choice. So if we want to make a 220 volt RMS voltage output, AC output of the
this one is 220 volt. This one is again 220 volt. And 220. So the peak value is actually 220. This is again 220. So V1 must be 220, same as V2. Okay. So the switch voltage should be the breakdown voltage of each switch, at least V1 plus V2 equals to 440. So this is the third drawbacks of a half bridge inverter. We need to make a good choice of switch voltage. Otherwise, switch will burn in a very good moment. যদি আমরা 440 চুজ না করি 220 এর আউটপুটের জন্য, তাহলে যেটা হবে সুইচগুলা পুড়ে যাবে। বোঝা গেছে? স্যার লাস্ট কথাটা বলবেন আরেকবার স্যার। লাস্ট কথা কোনটা, কতটুকু পর্যন্ত শুনছো বুঝতে স্যার পারি। এই যে সুইচের ডাবল ইউজ করব না কি জানি বলেন স্যার। খেয়াল করে দেখো, সুইচ যদি এখন আমরা 220 যদি আউটপুট চাই, তাহলে সুইচ চিন্তা করতে হবে 440 ভোল্ট যাতে উইথস্ট্যান্ড করতে পারে। কারণ যখন আমরা সুইচটা অফ করব তখন তার অ্যাক্রসের ভোল্টেজটা হবে 440। During the switch off condition, it will suffer double the output voltage. বুঝতে পারছো? The rated output voltage is 220, but switch will suffer 440 volt. So we need to be careful. স্যার তাহলে আমাদের বাসা বাড়িতে কি এমনই হয় স্যার? We don't use a half bridge inverter in our household appliances. We Yes, only sir. use some push-pull inverters and some single switch inverters in our microwave oven, but that is very high frequency in the microwave range. And actually we don't use an inverter for the push-pull inverter or half bridge inverter in our home appliances. In home, if you consider the air conditioner, that has an inverter with a single phase input. It may be 3-phase output or it may be single phase output. It depends on the design. Okay. স্যার মাইক্রোওয়েভের ওভেনের এটা স্যার আরেকবার বলবেন স্যার। ওভেনের তো স্যার সুইচ বলতে বুঝিনি স্যার, ওখানে তো স্যার নরমাল সুইচগুলো ইউজ করেন আমরা স্যার। নো, তুমি তো শুধু অপারেটিং এর সুইচ দেখো, কিন্তু মাইক্রোওয়েভের মধ্যে হাই ফ্রিকোয়েন্সি জেনারেট করার জন্য একটা সিঙ্গেল সুইচ ইনভার্টার থাকে, ক্লাস ই। ক্লাস ই ইনভার্টার ZVS এবং ZCS এ সে সুইচিং করে একটা সুইচ দিয়ে অনেক হাই ফ্রিকোয়েন্সি তৈরি করে। এটাকে আমরা ওই অসিলেশন সার্কিটও বলি অনেক সময়। সেটা তৈরি করলে যেটা হয়, মাইক্রোওয়েভ একটা সার্টেন ফ্রিকোয়েন্সি তৈরি করে তার ডিজাইন অনুসারে। এটা মেগাহার্টজ লেভেলে একটা অসিলেশন তৈরি করে। জি স্যার। বুঝতে পারছো? কখনো মাইক্রোওয়েভ খুলছো? জি স্যার। মাইক্রোওয়েভের মধ্যে দেখবে একটা বড় ট্রান্সফরমার থাকে, একটা ইন্ডাক্টর। জি স্যার, যে হাই ফ্রিকোয়েন্সি ট্রান্সফরমার বেশ বড় এবং ভারী। এবং মাইক্রোওয়েভের যদি আমি জানি না ছেলেরা হয়তো কখনো ক্যারি করছো, মাইক্রোওয়েভের যে পাশে দিয়ে ডান সাইডটা ওয়েট বেশি অসম্ভব থাকে। ভারী। এক্স্যাক্টলি, ডান সাইডের ওয়েটটা খুব ভারী। ওকে, ভিতরে টার্ন টেবিলের জন্য যে মোটর, ওটা কোনো মোটর না, ওটা জাস্ট একটা সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর ইউজ করে। স্যার এই মোটরটা তো দেওয়া হয় যেন ওয়েভটা মানে সবটাতে পৌঁছায়, এজন্য কি স্যার? হ্যাঁ, এটা মিডল 80s এর টেকনোলজি। বিফোর 80s দেয়ার ওয়াজ নো মোটর। 60s এবং 70s এর মাইক্রোওয়েভে কোনো মোটর পাবা না, এবং বর্তমানে আবার কোনো মোটর দেয় না, অনেকেই মোটর দেয় না। মাইক্রোওয়েভটার ভিতরে ওরা এমনভাবে ডিজাইন করে মাইক্রোওয়েভটা রিফ্লেক্ট হয়ে আসে। আমরা স্টেলথ টেকনোলজি ব্যবহার করি না, স্টেলথ টেকনোলজিতে আমার মাইক্রোওয়েভটা অ্যাবজর্ব হয়ে যায়, সুতরাং কোনো রিফ্লেকশন হয় না। তার উল্টা টেকনোলজিটা ব্যবহার করে মাইক্রোওয়েভের মধ্যে, করলে যেটা হয় যে মাইক্রোওয়েভের মধ্যে টার্ন টেবিল দেওয়ার প্রয়োজন নেই, কিন্তু সব দিকেই ওয়েভটা রিফ্লেক্ট হয়ে এসে তোমার খাবারটাকে গরম করে। ওকে,
There is a lot of technology, and we are in the I'm not sure whether you are accustomed with those technologies or not. Like স্যার Sharp, টপিকগুলো কোন চ্যাপ্টার Panasonic, থেকে পড়াচ্ছেন? and other big companies uses Grundig. They uses white Westinghouse also. They uses a microwave oven without any turntable. If you use a turntable, then there is a negative side of weight distribution. And some sort of new technology is also available in the microwave technology also. Okay. Next, স্যার we go টপিকগুলো for the কোন চ্যাপ্টার থেকে পড়াচ্ছেন? এটা পুশ পুলটা জি, পড়িয়েছি তোমার ডিসি কনভার্টার পুশ পুল টপোলজি ওখান থেকে। আর এটা তুমি হাফ ব্রিজও পাবা ইয়াতে ডক্টর হারুন রশিদ স্যারের বই। ওকে স্যার। স্যার আমাদের মানে অনলাইনে যে মানে পিডিএফটা ডাউনলোড দিই সেটার সাথে স্যার আপনার ইয়াটা চ্যাপ্টারটা মেলে না অনেক সময়। এক্স্যাক্টলি, কারণ অনলাইনে আসলে ফ্রি বুকস, আমারটা আবার ফ্রি বুকস না, আমারটা ইয়া বুক, মানে অরিজিনাল বুক, আমি মানে ফটোকপিও না আর কি, যার জন্য ইচ্ছা করে এটা দেয়ার ইজ সাম সর্ট অফ চেঞ্জ। তো আমি এই জন্য টপিকগুলো বলে দিই যাতে তোমরা টপিকটা ইন্ডেক্স দেখে সার্চ করে বের করে নিও। আবার আমার এটার মধ্যে দেওয়া আছে যে তুমি কপিরাইট লতে তুমি এটা শেয়ার করতে পারবে না, আসলে আমি কি করবো বলো, অ্যাজ এ ফ্যাকাল্টি মেম্বার আমরা তো সেটা করতে পারি না। ওকে স্যার। যেগুলো ইয়েতে পাওয়া যায়, আমি হয়তো একটা দুইটা পেজ তোমাকে শেয়ার করতে পারবো, ওটার ইয়ে আছে, লিমিট আছে, কিন্তু এর বেশি পেজ আসলে শেয়ার করাটা ইয়ে, যে কারণে টপিকগুলো তোমরা একটু ইন্ডেক্স দেখে দেখে খুঁজে বের করে নিও। V1, V2. Let's start. So there is a drain and source in here, and again a drain and source in here. So this is the common point for inverter. So if we want to switch on S1 and switch on S2, we need to apply gate pulse in G1 and apply gate pulse in G2. And to switch on a MOSFET, we need to apply a gate pulse, and the gate pulse, the gate voltage should be in this form. There's a pulse in here, so we're giving a pulse in this shape, and we need to give a pulse in here. Okay, but the two pulse generator 1 and pulse generator 2, they have to be synchronized. They have to be in a synchronized mode, otherwise we cannot apply them, because if we switch if we on switch S1 and S2 in the same time, at the same time, then there will be a short circuit current will flow in here. Is it okay with you? Can you understand this point? We cannot switch on the both switches at the same time, so that there will be a short circuit. So for that reason, when switch S1 is on, switch S has to be closed, and when off, and when switch S1 is off, then we can on the switch S2. আমরা যখন S1 কে অন করব তখন অবশ্যই আমাকে S2 বন্ধ রাখতে হবে। ওকে, আবার যখন S1 কে বন্ধ রাখবো তখনই আমরা S2 কে অন করব। Okay, so we have a consideration. We can make this signal like in this form. We can arrange an inverter in here and then even apply. Okay, this is a simple solution.
but there is a little bit drawbacks. So what will be the point of this ground in here? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. We need to apply a voltage in between G1 and this point and this ground. So if we want to apply a voltage, then we need to connect this point with the circuit ground, the function generator ground. This is the function generator ground. Okay. So when you will ground this point in here, it means you have already shorted the switch S2. Look, you can find this switch is actually shorted. So when we will switch on S1, the switch S1 will be short circuited, and you can see that it is in the red path. The red circle actually showing that path. Okay, so what will be the solution? Solution is very simple. Okay, solution is very simple. We can introduce a different thing in here. We can introduce a transformer in here, and the secondary side will be in here. Okay, the good thing is that transformer actually introduce a voltage between the terminal G1 and S. Okay, it introduces a voltage in here between these 2 points, but there is no electrical connection between these points. Is there any electrical connection? There is no electrical connection. বুঝতে পেরেছো? আমরা এখানে একটা ছোট আকারে ট্রান্সফরমার বসাই দিলে কি হয়, সিগন্যালটা ঠিকই পাস হয় ম্যাগনেটিক্যালি, নট ইলেকট্রিক্যালি। ম্যাগনেটিক্যালি সিগন্যালটা চলে যায় G1 এবং মানে G1 এর মধ্যে, G1 এবং সোর্সের মাঝখানে, কিন্তু আমরা কোনো ইলেকট্রিক্যাল কানেকশন থাকে না, যার জন্য কোনো শর্ট সার্কিট কারেন্ট ফ্লো করার জায়গা পায় না। ওকে, we call this transformer as an isolation transformer. Okay, but we have some drawbacks in this transformer. In the next class, I'll discuss regarding this point. Okay, sir. Okay, do you have any question? জি স্যার, করবো স্যার। যে আমরা তো চাইলে স্যার সেপারেট পিডব্লিউএম ইউজ করতে পারতাম না? পিডব্লিউএম কেন ইউজ করবো এখানে? স্যার যে সেপারেট গেট সিগন্যাল তো ইউজ করতে পারতাম। সেপারেট গেট সিনক্রোনাইজ করবা কিভাবে? স্যার আপনি তো দেখাচ্ছিলেন প্রথমে। সিনক্রোনাইজ করার জন্য কমন গ্রাউন্ডে আনতে হবে না? হ্যাঁ জি স্যার, ফার্স্টে যেটা দেখিয়েছিলেন স্যার, সেখানে তো দুইটা আলাদা আলাদা গেট সিগন্যাল দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, দুইটা আলাদা আলাদা দিলে তারপর তার মধ্যে সিনক্রোনাইজ করবা কিভাবে? এই যখন অন হবে, ও যে তখন অফ না বা অন না, তুমি বুঝবা কিভাবে? এটা কমন পয়েন্ট থাকলে না তুমি বুঝতে পারবা। জি স্যার, বুঝতে পারি, শর্ট হয়ে যাচ্ছিল। জি স্যার। হ্যাঁ, এখন যখন আমরা এটাকে করছি, একটা কমন গ্রাউন্ডে আনার চেষ্টা করছি, তখনই তারা শর্ট। বোঝা গেছে? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। আমরা ধাপে ধাপে আগাবো আর কি। হ্যাঁ, ধাপে ধাপে আগালে দেখবো যে এগুলো ক্লিয়ার হবে। দেখবে যে তোমরা কিন্তু ওই লজিক্যালি যদি চিন্তা করতে পারো, হ্যাঁ, তখন সুন্দর করে অনেক দূর পর্যন্ত আগাইতে পারো। এটা হয় না আসলে। আমি এটা নিয়ে একটু অরিডি, কারণে মানে স্কুলগুলোতে ওপেন মাইন্ডেড ইয়াতে দেয় না তো ফোরামে, আবার ইন্টারমিডিয়েট ওপেন মাইন্ডেড কথা বলো না, আর ফার্স্ট ইয়ার আসার পরে ইয়া হও না। তো টিচারদের সাথে ওপেন মাইন্ডেড হয়ে মানে যে জিনিসগুলো বুঝে নিতে পারলে অনেক ভালো হয় আর কি।
এগুলো ক্লিয়ার হয় তখন মানে অনেক জিনিস স্টুডেন্ট আস্তে 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 করে নিজেদের মধ্যে ঢুকাইতে পারে, নিজেদের ব্যাগের মধ্যে, যে এই লজিকগুলো এরকম, এই লজিকগুলো এরকম, এই লজিকগুলো এরকম। বুঝতে পারছো? মানে যুক্তি তর্ক দিয়ে কি তুমি খুশি হয়েছো যে উত্তরটা পাইছো তুমি মশিউর? জি স্যার। তুমি কি স্যাটিসফাইড মন থেকে যে না হ্যাঁ আমি উত্তরটা বুঝতে পারছি? জি স্যার। বোঝা গেছে? কারণ আমরা যখন দুইটা আলাদা দিব, G1 এবং S1 কে আমি আলাদা দিব, আমি একটু মুছি, সবাইকে জিজ্ঞেস করছি, হ্যাঁ একটু মুছে নিলাম ও ফিগারটা। হ্যাঁ ওকে স্যার। আচ্ছা, মশিউরের যে কোশ্চেনটা যে স্যার আমরা তো দুটো আলাদা দিতে পারতাম সিগন্যাল জেনারেটর, আমরা দিলাম, হ্যাঁ এখানে একটা সিগন্যাল জেনারেটর, এখানে একটা সিগন্যাল জেনারেটর, তোমরা এটা মোটামুটি আগে প্রথম সিগন্যাল জেনারেটর এরকম ছিল না? এখন সিগন্যাল জেনারেটরটা 1 নাম্বার নাম দিই আর 2 নাম্বারটা আছেই। হ্যাঁ, 1 নাম্বারটা যখন অন, তখন যে 2 নাম্বারটা অন না সেটা আমি বুঝবো কিভাবে যদি একই জায়গা থেকে না চিন্তা করি? বোঝা গেছে? তাহলে 1 নাম্বারটা অনের সাথে সাথে যদি 2 নাম্বারটা অন থাকে তখন কিন্তু একদম ডিজাস্টার হবে, কারণ সুইচ S1টা অন থাকবে, সুইচ S2টা অন থাকবে, তার মানে V1 এবং V2 দুইটা ভোল্টেজ সোর্স একদম পুরো শর্ট সার্কিট একটা তৈরি করবে। তার মানে কি আমরা চাইলেও এটা করতে পারবো না, তাহলে আমাদের একটা কমন ইয়ে থাকতে হবে, এবং সেই কমনটা কি? কমনটা হচ্ছে কমন গ্রাউন্ডে আসবে। গ্রাউন্ডের রেসপেক্টে আমরা তখন দেখবো যে এর আউটপুট আছে, এর আউটপুট নাই, যেটা আমরা এই ফিগারগুলো এঁকেছিলাম। খেয়াল করে দেখো, আসুক ফিগার, এই যে এই ফিগারগুলো দেখো, সুইচ S1 যখন অন হচ্ছে তখন কিন্তু সুইচ S2টা অফ, আবার সুইচ S1 যখন অফ হচ্ছে তখন সুইচ S2টা অন। আমরা কিন্তু কোনোভাবেই ইয়ে করিনি, দেখেছো? তাহলে আমার একটা গ্রাউন্ড পয়েন্টে না থাকলে তো আসলে আমরা এটা কোনোভাবেই ইয়ে করতে পারবো না, সিনক্রোনাইজ করতে পারবো না। তুমি হয়তো ফার্স্ট কয়েকটা সাইকেল দেখলা অন অফ মিলে যেতে, কিন্তু আস্তে আস্তে যে সে ডেভিয়েট করে যাবে না সেটাও তুমি বলতে পারবে না। তুমি যদি একই সোর্স থেকে তৈরি করো, একই পালস জেনারেটর থেকে তৈরি করো, তাহলে তুমি একদম কনফার্ম থাকবা যে এটা কোনো সময় এক হবে না। ক্লিয়ার? স্যার এখানে কত ফ্রিকোয়েন্সি ইউজুয়ালি দেওয়া লাগবে স্যার গেটে? এটা এখন তোমার তুমি কত চাও তার উপর। তুমি যদি মনে করো 50 হার্টজের তৈরি করবা তাহলে 20 মিলিসেকেন্ড করে 10 মিলিসেকেন্ড করে একটা দিবা পালস। If you want to make it 50 hertz, then it's okay. If you want to make it 100 hertz, then you have to make it 5 milliseconds each. It's your choice. If you want to make a Is there microwave any oven, then effect? then it will be very high. Usually in our air conditioning system, we have already used inverters, inverter AC. We call it inverter AC to soft start the system. So that will be a little bit different. So some company uses 500 hertz, some company uses 700 hertz. It depends on their design regarding the motor and as well as the charged gas inside the compressor and everything. There is a scientific outcomes of every those points. স্যার গেট পালসের ফ্রিকোয়েন্সি আর আউটপুটের ফ্রিকোয়েন্সি তো সেমই হবে তাই না? No, sure. The fundamental. I have to use the word fundamental because when I'll teach you the PWM, then you will find that there is a lot of frequency inside this inverter. So then you ask me what is the actual frequency. The fundamental one will be the same. Okay. Because today already Mr. Moshun have uttered the word PWM. So I'll definitely teach you the PWM in later classes. After a single phase inverter, I'll teach you, I'll show how the PWM works, then how we can control the voltage. Up to now this point, we don't have any classes or any study material regarding the voltage control. You are seeing only the frequency control. Am I right? There is only frequency control up to now. There is no control of voltage. But definitely I will discuss about the voltage control. Okay, please make your attendance carefully. Nusrat Sultana Kia? Absent.
Ariful Islam, Mohammad Abu Darda, Mohammad Mushfiq Rahman. Present, please. Who is Mushfiq Rahman? Yes, sir. Okay, thank you. Salsabil Faria, Present, sir. Barzana Umama, Sir, present. Sadia Sharmin, Yes, sir. Minaj Ahmed, Yes, sir. Salman Huda. Present, sir. Salman Huda, okay, Sir, good. present. Faria Rohim. Yes, sir. Okay, Faria Rohim, Yes, sir. Lamia Sharmin, Yes, sir. Sumaya Hassan, Sadman Haq, Yes, sir. Midya Salem, Yes, sir. Ananda Sarbadia, Mushida Khatun, Afia Mousufa, Yes, sir. Khairul Hassan, Yes, sir. Abu Kalam, Yes, sir. Ajil Hakim, Present, sir. Ajul Hakim, Present, sir. Samin Islam, Present, sir. S. Abdul Rahim Sabbir, Present, sir. Sifatul Alam, Yes, sir. Hamid Ashrafi, Yes, sir. Mohammad Asaduজ্জামান, Yes, sir. Sukhdev Das, Yes, sir. Nuruddin Sakib, Yes, sir. Mushur Rahman Sardar, Khalidul Islam, Yes, sir. Present, sir. Abdullah Al Musharraf, Yes, sir. Sayyid Nafisa Taslim, Yes, sir. Asif bin Nizam, Yes, sir. Mohammad Shahid Amin, Yes, sir. Faria Haidar Chaudhary, Sir, Shahid Present, Amin sir. Nasir, sir. Mohsina Tahsin, Yes, sir. Aisha Din, Yes, sir. Tawhidul Yes, sir. Fazul Kumar Ghosh, Yes, sir. Rakibul Islam Khan. Yes, sir. Okay, স্যার আপনি জি কি এখন একটু টাইম দিতে পারবেন? আমাদের প্রজেক্টের কথা ছিল স্যার। ঠিক আছে, ওরা আচ্ছা সব লগ আউট করে যাক। আচ্ছা স্যার। Okay, today I want to close my class. So if you have any question, you may ask now. Sir. Sir.